borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop. Ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garmi yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala pos abaya yu yiiw waaye amal nañ. My name is Pa Ousman Joof. I am the co-founder of Gambian Talents Promotion, Gambian Talents Multimedia, and also the executive director of the Washington West African Center. Thank you all for coming, and thank you to everybody around the world who is watching this press conference. First of all, I want to apologize to the Gambia Red Cross Society. I want to state that they have nothing to do with this. We are tenants here. This is nothing to do with the Red Cross. This is exclusively our project, and we will take it up. This is not what I wish to be doing today. I have several appointments, several things to do, but I cut everything to make sure that I call this press conference. I want to recognize the presence of Mr. Salif Cham, who is the program manager at Jamano TV. I also want to recognize Mr. Malik Cham, who is in fact the primary reason why we are here today. Yesterday at this time, we were at the Banjul City Council doing coverage. I'll get into that in a little bit. He is the one I was covering that led to myself getting slapped. I have Yusuf Jata sitting next to me. He's right now a household name in the Gambia, one of the biggest TikTokers in this country. Yusufa is a success story of mine. I'm happy to see about 9 media houses here today, and I am glad to say that 5 of these media houses covering, I'm seeing the camera people, are byproducts or interns of Gambian Talents TV, who I train for free of charge, which led for them to be employed today. So my contribution to the development of this country cannot be underestimated. I am in the Gambia in my capacity, first as the executive director of the Washington West African Center. This is a non-profit that I founded in Washington State that takes care of the welfare of West African citizens, including Gambians. And we provide cultural relevant services to them. When people have problems paying their bills or rent, my office helps to pay that. When people have difficulty getting documents or to regularize their status, my office helps them to acquire attorneys, lawyers, and provide them with language interpretation, transportation, and host of other things for them to adjust their status. Pour ñu mëna am lu ñu mëna yónnee ci dëkk bi fii pour jàppale seen mbokk yi. Last year, 13 West African citizens passed away in Washington State. Suma office ñoo leen taxaw to make sure that they got a befitting burial either in the United States or their bodies were repatriated back home. We have an after-school program and a project for the youth of the West Africa, or youths of West African youths and kids in Washington, and it's called the BIDIW program. BIDIW as in BIDIW star. Ñu jël suñu làkk bi, our languages, teaching these kids West African culture and tradition. A lot of people who don't know the struggles that we go through in the United States or in the diaspora, they are enormous. I have lived in the United States for 20 years, and the first 15 years were all struggles. I could not even come to the Gambia. Food to eat was a problem for me. I was arrested, I was lied to, manipulated, arrested, and detained by the United States government, released on an order of supervision and put on a monitoring bracelet for 9 months. The quest for independence led me to travel from one state to another. My dawdi nobu wante ak ñom like crazy. Ngir buga teki, buga luma am indi ko suma rew. During this time, I struggled a lot, but I did a lot as I was away going through my struggles. Sending money to this country to take care of my family, establish something to
tap, nurture, and promote Gambian talents and culture while informing, educating, and entertaining Gambians through those talents. As a result, I established Washington West African Center because I went through lots of struggles and I needed lots of resources that I did not have access to. I created the institution to make sure that my people that came from where I come from, knowing that the United States could be a land where discrimination is very visible and tangible and can happen to anybody, I created this institution to support my people, to make sure that they don't go through the difficulties I went through, or if they are going through it, that it is minimized. Now, I am here to represent the Washington West African Center. I'm on a tour of West Africa. I started in Cape Verde. I was treated like a king. And those who follow me on social media keenly would know what I'm talking about because all these pictures and videos are posted there. From there, I went to Senegal. Equally, if you follow me on social media, you will see my pictures and videos. I was so eager to come to the Gambia, where I hope to be based or to stay, and be traveling to the rest of the other countries. Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Guinea, Mali, you name it. I was very eager. My ordeal started at Karan when I was coming. Bimaneke, Senegal, when I was in Senegal, I did lots of interviews with the media there. Not only that, every country that I go, I am requesting to have audience with the presidents of those countries, including the Gambia. For full transparency, my letter is at State House wanting to meet President Adama Barrow. I am requesting to have meetings with the ministers of culture and tourism because my office does a lot with tourism and culture. And yesterday, my first appointment was with the Minister of Tourism and Culture, Ahmad Ba, who I already met yesterday morning, to talk to him about tourism and culture and the contribution that my office is doing. In the past 2 years, I'm happy to inform Gambians that my office have brought in nothing less than $2 million into this country to support the cultural sector of the Gambia. We have produced over 20 songs with different artists, and those who follow my social media will see it. Nyancho is one of them. Jalimadi is one of them. Aliu Badra of Humanity Stars is one of them. Bright Stars Entertainment is one of them. The last song we did was awareness creation on domestic violence. The video is not even out. Jaliba Kuyate and Maria Macham were the artists we contracted. Not only do we contract the musicians, the producers. I work with Halam Studio. Tara would be watching this. We put money in the pockets of Gambian producers like Halam Studio. Put money in the pockets of Singate, Frikijo, J-Life Music. I am working with these producers to produce content. Comedians like Kita Bufati have done stuff for me and my office. Mam Demba and his group, different cultural groups that are into acting. Yusuf Ajata that is sitting here is a clear testimony. He is a former intern of Gambian Talents. I mentioned it, a success story. Now he is not my student. He is not my junior. He is a partner of mine that my office does work with. We contract him to do work for my office in the United States and we pay him. And he will say that in a little bit. So wanting to come to the Gambia, I was in Senegal. If I now put my media hat, when I was in Senegal, President Macky Sall was launching a project at Grand Theatre 2 weeks ago, 2 Thursdays ago, exactly 2 weeks ago. I was at Grand Theatre this time, 2 Thursdays ago, because Senegal was launching a new project on technology, and Macky Sall was launching it. It was a very tense moment. I did exactly what I did yesterday. Did coverage of that event. Asked the supporters of Macky Sall and people their very critical question. Asked supporters of Ousman Sonko very critical question. Went all over the place, interviewed ministers, the Minister of Youth and Sports, the Minister of Technology, some mayors, like the mayor of Gejawai. I interviewed all these people. If you follow Gambian Talents, you will see it. Democracy was at play.
Nobody assaulted me. Nobody hurt me. Nobody touched me. Nobody said anything to me. Why should I come to my country and be abused? I thought gone were the days when Gambian people will be fearful for their lives. And I want to be on record to say that I am fearful for my life at this point. And that is why I went to the police and gave a report. Now, for respect for the rule of law, we will definitely not go back or go into details. We would wish to not go into the details about the merits of this case because it has now become a legal matter. And somebody that is that has respect for rule of law, I've decided not to go into details about the merits of the case. I will wish I don't. Last night, I was at the Banjul police station to lodge a complaint, an official complaint. Prior to that, after the incident happened, because we belong to the Gambia media fraternity, there is a body responsible for the media in the Gambia, which is the Gambia Press Union. We did the needful, contacted the president of the union, who is Mr. MS Ba, who led us to Mr. Jawo, who is the safety officer of GPU, and we were constantly in touch. Even 30 minutes ago, I was in touch with them, and from here, we will be heading back to the police with the GPU because we have some things that we need to sort out. Now, I want to say that I will be coming to give a report of things that has happened, not only to me, Siman Lamuje, between 2017 and today, since I established Gambian Talents TV, empowering young people, not the average, not the privileged young person of the Gambia. The internship program that we offer, that we provide at Gambian Talents, is for the underprivileged young people of this country. People that have been to the back way and were deported or they returned by themselves because amuñ ci luñ jappa den jaxlé sen family soxla ñu mëna dimbélé sen bop amuñ ci luñ jappa. Those are the young people that we empower and give them an opportunity to learn media. We empower young people that did not finish school. ñoo xamné they dropped out of school. All those who went to school and they graduated, they did not have the academic qualification, which is 5 or more credits to get into tertiary institution. Wala bok ñoo xamne seen loxo jotut seen gannaaw seen parents yi mënuñ leen a fayal, their parents cannot pay for them. Those are the people that we empower. We give an opportunity to come here and learn. We empower young people of this country who are attending madrasas and want a future in media that run helter-skelter going places. I'm happy to see Alassane Ba in the middle of this crowd. Just Barki Demba Friday, Lamuje Suma office, when I came, he came to bring me his cameras to say Toro Alassane TV, wherever it is. Dama ñëw nga ñaanal ma en tant que suma sëriñ dara. Jàppuma si dara. Some of these young people are here today. They are part of the new batch of interns. Alassane told me, dama jeexal school, jàppuma si dara. Ma nekk di struggle, went through every place. Mu ngi nii taxaw duma ko fenal. Dama daan doxee Tabo Koto. ñëw ba Westfield ma talal yooni Jimpex bi bem jeex di drop ay application letters everywhere. Nobody takes me. The next day ma jël Kairaba Avenue them all the way. Nobody cares about me or says anything to me. The next day ma jël yooni Serekunda bi ma dem ba give up. I did not have any job. Alassane ngi nii kenn jëlut ma delluwaat ci dëkk ba ci village bi dem di bay. I'm saying it word for word. Mu ngi nii taxaw ma delluwaat di bay bés suma mag moo ma gis si tool yi ñu ngi si tool yi di bay mu ne ma Alassane lii cannot happen. ñun fayaluñ la school pour yow nga ñëw nekkaat ci tool yi nii di bay ak ñun. We did not send you to school to come back and be a farmer like us. dañ bëgg nga tekki nga dimbale sa bopp dimbale suñu famille. Dellul ci combo whatever it takes pour nga succeed dinañ ko jéem a def. When I gis advertisement on Gambian Talents for the internship program, he applied. Mudema did give up over a month and a half, thinking he lost hope. He started having suicidal thoughts. Mu get a call from Gambian Talents that he is shortlisted into the internship program. When Alassane was accepted into the program, mu ñëw bokk ci ñu xarañ, had lots of opportunity, knew nothing about media. Today, I'm happy to say his microphone is here. One of these mics you are looking at, Toro Alassane TV.
Not only is he com a visão de ver uma comunidade da África Ocidental vibrante, fortalecida e socioeconomicamente saudável em Washington, após I just saw Mariama Sisao pulled up. I'm seeing lots of faces. Ñi fi taxaw ni yépp ñu bari fi lañ jàngé for free of charge. Mohamed Bay Garme ngi ni ay Africa TV. All the TV stations. Aïssatou Touré nga GRTS, the state broadcaster. I'm not making this up. Ñu ngi ni tok ñom ñep. Majority of these people here are young people I have trained for free of charge. That could have been criminals. Nekk ci mbédami. Di sàcca di tapale. Xalé yi jigéen ñi ñuy daanu seen ko wala di leen biiral. I gave them a future. This country needs to respect me for free of charge. Ñu ngi ni kenn ci ñoom musuta fay e butut to be trained. I don't talk about these things. But tay waxtu wax jot. Di am lu ngole sita wala na mbafola. When we did the graduation on the same ground, I invited the wife of the president, Her Excellency Madam Fatoumata Babaro, and the former Minister of Information, Ibrahim Silla. Mutaha Wako, Ibrahim Silla said it. This is a project that government should have taken up. And it should have cost government millions of dollars. The video records are there. Ibrahim Silla can for Pa Ousman to take it up as an individual citizen, we cannot overcomment this. The wife of the president promised to support the endeavor. And of course, at one instance, she called the office and offered us $50,000, which we appreciate. I have secured a license from NACA, the National Accreditation Authority, to make this an established institution, tertiary training college. The certificate can be utilized internationally. And I'm happy to say that this latest batch of young people sitting here will be the ones whose certificates will be accredited by NACA. And I was at NACA 2 days ago having a meeting with the director of NACA. Yesterday, when this thing happened, for more transparency, I was at the National Assembly having a meeting with the Deputy Speaker, Sidi Njai, because my office does a lot of advocacy work. In the United States, I meet lawmakers, I influence laws. Currently, the United States, Washington state government is actually giving out stimulus or a tax credit to encourage people to go back to work and stimulate the economy. They're giving residents of the state $1,200. My office is working. We are the mouthpiece of the Washington state government, Suma office, that is doing outreach on this project. This January, that Bupaseni at February, my office was part of over 50 organizations, immigrant-related rights organizations, that influence policy by engaging lawmakers of Washington state. And the governor ended up signing a bill that led to a stimulus being given. This government of the Gambia, the Joche Malo, and everywhere to people who were affected by COVID. In the United States, we were discriminated. Undocumented folks, my office joined other organizations. We work hard to make sure that they got a stimulus, and Washington state government gave $306 million that was divided between over 110,000 undocumented immigrants in Washington state, including Gambians who $3,100, which is over $150,000. My office is doing all of this. Now, in the process of empowering young people, they get frustrated. In 2019, Gambian talent reporter Ibrahim Jambang, who was also an intern here, was covering the tour of President Adama Barrow. And as the president got to Lamin Koto, Lamin Koto and Janjambure ferry crossing, Tutsi were trying to have some issues with the entourage, supposedly trying to block the president. Ibrahim Jambang was only doing his job. Fuñ dem meeting rally, ñu taxaw lu president bi wax ñepp taccu raw ñu jël ko dañ bëgg ñu génné lolu.
Now, if the youth say the president was not going to pass Ibrahim Jambang covering that, that was his alleged crime. Some supposed interpreter of the president took the law into his hand, abused Jambang, ñu door ko assault ko. Ma sonna si lolu be bu gadé. Be the government spokesperson Ibrahima Sankare dafa am pour taxaw si ben si sen rally and apologize to us. Ñu joggé ci lolu. In June, on June 20th, 2020, Ibu N. Keita, who was also a camera person here, ñi di tok fi wala ñi fi jaaroon bokk ak mom xam nañ Ibu Keita. He was also assaulted by the Gambia police force. Drivers were protected and Ibu Keita was assaulted. In early 2020, my wife Fatu Samba was assaulted at the airport as she was doing her job, arrested and detained for several hours. Dama tëdd diggi guddi di nelaw ñu call ma ne arrest nañ sa gaay ma am pour jóg nekk ci téléphone bi di lijjanti whole night. Oh, I have to do a live video pour ñu bàyyi leen, and they haven't committed any crime besides doing their work. Duñ leen dee mun a wax anything te mujjewut fenn. I'm talking about evidence here. In January 2022, Ibrahima Jatta, a reporter here too, right after the presidential election, of course, when there was the paramilitary officers threw tear gas at the people who were at lawyer Ousman Joof's house in Pipeline, my camera, my office camera, computer, and stuff, non lañ ko ñaké ba tay, very expensive equipment that cost thousands of dollars because they threw tear gas and my reporters and journalists were running and camera crew were running for their life. Suñ bagage yi ñu sàcc ko. Ñu hospitalized them. The next day we sent Ibrahima Jatta there. He also get assaulted. This time, I'm just talking about what my team in the Gambia are going through. This time, it was the militants of the UDP who assaulted Ibrahima Jatta. This is all on record. They called him names, assaulted him. And liko gëna naxari ci yef yi ci lim wax moy they called him Mandinka di Kurungu. Ne mom moy yaxa Mandinka ya altole Mandinka Mandinkol doya, as if UDP is a Mandinka party. I'm stating facts, and these are things that are on record. Te kuko buga ci yeen journalists, I will give it to you. I have it. This was UDP this time. Myself, dama ñew kerak ci deji aji Tuku Jallow bi. I was there. That was my first encounter. In fact, I was at Tuku Jallow's funeral to pay respect to a stateswoman. And right bi dej bi di jeex ci bunta bi la taxaw with my reporters. I was greeting Sidat Job. This lady came and started abusing me. And she identified herself as a member of Team Sobea, Essa Fall team. That su nekkutoon dëj dinaa defanteeg yow. This is what she told me. I thought she was joking, but she was very serious. That Gambian Talent TV wrote and said things about Essa Fall. I said, did we say anything that was not right? Did we misrepresent? Did we misquote? Did we mislead the public? She couldn't tell me anything. Eventually, I had to recuse myself or excuse myself and take myself out of it. Jotut maa wax turam, but mu ne team soobee yàlla jógee. Politicians in this country in 2018 or 2018, Lamin D. Cisse was also an intern here, one of the first batch of interns. Si nomination in Rambo Jatta. Lenko assaulted, and this was APRC when Rambo was trying to contest to be the mayor of KMC that year. APRC, UDP, Team Sobea, NPP waxi noppi. Ñi ma wax ni yu si bari is either NPP or the state. Yi ma wax ni is either NPP or the state. And these are young people who are trying. Sirifo Fai is in Basse, a young person that's also very passionate about media. Amut Sikaria. Gambian Talents empowered him, trained him. Mu nekk fa di report on a fateful day. Ñu jël ko arrest, yóbbu tëj. He went through so much.
I am saddened to inform Gambians, Nila Karia Sirifo jehe, because his family put him under pressure. Demba sumaya nelawut. Tay si suba nelawut. Mungi jaxle. Mungi call. They're trying to get me to stop. Quit media. Quit this. I apologize to my family for the pains that they go through. Ma choose for definitely. Sakuna suma ñaani yaay. Ay wax na ko ne mu ñaanal ma and allow us to continue to do what we do because we cannot allow these things to happen. Rey nañ dama nañ la fi Sirifo Fay dama la fi ñeneen suma xel ci yow this young man la ñëw. I have no doubt suma wax ak mom agagut fa but I have no doubt that his family would be pressurizing him. That's what we saw and heard. It's what happened during former President Yaya Jammeh's era. You gis ko ci TRRC and heard what was being said. Now, all these examples that I just gave were Gambian talents, staff and interns, reporters and camera crew that were assaulted and abused, either by the state or people that are trying to gain power. Pour talk lead swing decade. Enough is enough and Dangan power stop. If their leadership are not aware of these things, if they are not the ones directly perpetrating it, they are aware of it and they need to reorientate their followers. Pour ñu xam that journalists and the media are only doing their work and we are the fourth estate for the country. Suñ liggéey dafa over am solo ci dëkk bi fii na doo ko kuma baata ñi banko kanne and we should be respected and treated with dignity and respect. I went everywhere. I traveled all over. The Bokomachi, Morgan Duman Kenna, Limagis Chidekabifi is very alarming. And we are calling the president, Adama Barrow, and his team at NPP for you try to reorientate their supporters, their followers. The officers that did this, for the record, I want to say they are not members of the Gambia police force or any security apparatus of this country. They are not. So in police uniform, they had their own uniforms. It was in police. In fact, I want to be on record to say that it was the members of the Gambia police force who saved me. Who saved this young man together with my cameras because I saw them following him. Matopalen. The police were standing there. This young man became safe when he saw 3 police officers standing at the junction of Mosque Road and Independence Drive, Murombalen Rektahaw, from Bunti BCC all the way to Mosque Road. Before Bim Agasi 3 police officers, and Kena Sinyom, when they were arresting him, I'm saying this because these videos are online. Kena Sinyom, when they were arresting him, he was right there with him. It's sad and unfortunate, and something needs to be done. I have shown solidarity to my colleagues in the media. I remember when Pamudu Bojang of Home Digital FM and Member Caring TV was arrested and his media house shut down after 3 years shut now. I remember when King FM, Nyom Jibi were arrested. We showed solidarity to them. Ker Fatu, I remember showing solidarity to my sister Fatu Aminture and her team because their staff were abused and assaulted. I remember showing solidarity to my brother Lamin of iAfrica TV because his staff was assaulted. I remember showing solidarity to my sister Fatu Kamara of the Fatu Network. Very recently, in the past 2 or 3 years, doing my allow my friend. I'm very good at showing solidarity to them and condemning whatever happens to them. But it happened to my colleagues. I've mentioned at least 7 to 8 different instances that my own staff were assaulted and abused and maltreated by either the state or political parties. And it's not okay. We condemn it in its entirety. I demand an apology from the NPP party. I demand an apology from the individuals, the perpetrators, alleged perpetrators of this. And the matter is in court,
I want to do my best to not get into the merits of the case because we respect due process. But I want to thank the Gambia Police Force for their intervention because I might not have been sitting here. They came, they had tasers. They came at me very aggressively. They went at him very aggressively. And so they continue to talk most likely. They are very violent, and this needs to be stopped. I call all Gambians now. Liram Tinyak Bilagen. Liro Sujata nan Tongola. All of Yaimune, both and wood. Why Hamna Lubopa Antam? It's the responsibility of Gambians to collectively fight this together and say no to it. We are ordinary citizens. This is not why Gambia and Gambians voted for President Adama Barrow, and I want to remind him of that. He needs to make a concerted effort to actually redress and address the situation. I'm here. I want to reiterate again that man Fegu, my life is in danger. My life is in danger. As they have threatened. Even people that were trying to remind them or inform them that journalists are, or I am the founder of Gambian Talents, they cared less. This saga day, for the respect of the people watching, I would not repeat some of the things that they said, but they insulted and threatened me. And one of them even followed me as I was going to my car, which was parked on Marina Parade. Because Maggie tears my camera and turned around, he quickly rushed and just capture face him. But and I'm telling the president to address them. I'm telling the NPP to address them and reorientate them. The green boys are coming again. I see these people as the green boys of the NPP. And you never am responsible to address them. I am open to any question, but before then, I will just allow my brother here. I want to recognize Mr. Salifu Cham again, once again, the program director of Jamano TV. They are with us in this. We share the pain together. It was us yesterday. We are barely 2 years old as an institution with that is growing. We've been constantly in touch with the and we will try to, inshallah, fight this together. The entire journalist fraternity, everybody, Gambians around the world are paying sending their tribute and showing us solidarity. I appreciate that. We appreciate that. On behalf of the media, we appreciate all of your support, and we say no to brutality. We say no to all these assaults that are happening to journalists. Thank you. I will now allow Malik to share his story. Yeah, thank you very much. Good afternoon to everyone. Thank you very much once again to Mr. Amadou, Ousman Joof, and the Gambia Talent TV, as well to Jamano Media Products and our AAA Digital in England right now. Dama gërëm ñëpp di leen sant because am na su nekkutoon Ousman Demba things will be worst right now because we are just there to do why we were on the ground cover li nga xam ne moo nekkoon programme bu happen on Demba Banjul mu nekkoon the swearing of Rahim Malik Lowe and the councillors ñëpp gis ne incident bi nu fa demee because the issue was ne dem neen cover na lu ñu war a cover already def neen programme lu ñu war a def already so on our way going ñu ngi génn di dem ñibbi ñu gis a councillor called Tunko Jammeh mu ngi am a push and pull on the gate foofu noonu muy bunti loolu di Banjul City Council so ñun suñu liggéey dañoo def as a journalist and cameramans dañ am pull dem ñu cover loolu noonu so suñ ko cover mooy lu ñoo war a mun a show up to the world, not only to the Gambians but to the world because ni fu nekk la nit ñi de seetaane li di media bi so dem neen pour def li nga xam ne moo nekkan di suñ coverage while ñu ngi def coverage bi mu am a group of youths because I can say a group of youths ñu ngi ñëw represent NPP councillors la gars yi ñëw represent as a bodyguards so bu gars yi ñëwee
comme ni ko Ousman waxee they were not wearing any shirt bi nga xam ne dafa wane ne these people are from this place. But all we can identify is that ñu ngi soloon a vest coat which was ash color. I can even say it was the color of the flag for the president, the political president party. In fact, so bu gaa yi ñëwee on that suma cameraman bi Seni Samba maa ngi taxaw si boram ak with other medias, but dafa unfortunately ñu ñoo nekkoon in front. Ousman was next to me. So ñu door caméra bi buñ dooree caméra bi from Seni Samba Seni bañ Seni na ko bul dóor suma caméra mu saaga ndey. So bu mu saagee ndey maa ngi taxaw far right to Seni ma ne ko suñu liggéey la ñoo def dañoo liggéey. So I think loolu moo ko naxari then mu hit ma mu ngi teewoon testa this electrical socket. So bu mu ko hitee ma njëkk a poñee ma back up ma dóoree loxom bi mu hit ma testa bi moo ma dal suma bakken bi then mu xar suma bakken bi. So maa ngi teewoon suñu tripod bi just to defend myself because xam naa ne du ma ko dóor because the job I'm doing doesn't allow me to hit anyone or to assault anyone. So no last stand back with the tripod because mënoon naa ko dóor tripod because this time suñu diggante boo xam ne mën naa ko xàcce ma dóor ko. So dama ekkati tripod bi ma wàcce waat ko just to create distance suñu diggante. Keneen ki jógee fële ne la mu hit ma si gémmiñ bu ma hitee si gémmiñ then ma gis ne these people are ready to fight me te ñu ngi si crowd. su ma taxee foofu at the end of the day mënuñu identify who is who wala kan moo ma hit. Then ma try pull daw back. So bu ma doon daw ñoom ñu ngi ma topp waaye ñoom seen senses ak seen mind joxul leen ne caméra si ñu ngi around everywhere fii suñ toppee kii dinañ génn. So but man I know ne loolu mu ngi fa happen already. So bu ma demee ba si même am distance man ma taxaw ok man maa taxaw just after police gis naa ne distance mu ngi am. soo seetaanee vidéo bi di nga gis ne bu ma taxawee daa see distance boo xam ne ñu ngi daw di ñëw di ma fekk si. So if at all it was a race maa ñoom mun naa dem ba si aaj bi duñ ma jot but man maa taxaw foofu mu nekk a distance just after police then Ousman mu ngi daw si di ñëw mu ngi auto a word di wax police ne da ngeen am pour dimbale ko interfere on this if not gaa mun nañ koo gaañ wala ñu rey ko. So si la beneen police bi jël step mu ñëw waaye police bi the moment mu ngi egsi si man mu tombé gaa accident. So ñu ne dañ koo yóbbu. They don't even say a word of arrest because they are not working in any institution in this Gambia. They are just normal like us as we see it. Because so solid any identification boo xam ne dina wane ne you are from this place nobody will wax ne okay fine yow fii nga nekk fii nga nekk. But soo gisee nit with a camera war nga xam kii lan la moo def nekkut loo xam ne dafa jël a normal simple phone di caméra yaa nga gis with a camera boo xam ne ñun Gambia fii nekk nañ si state boo xam ne kenn du dox ak caméra façon caméra yi si biir dëkk bi koo xam ne nekkul di liggéey si media house. So soo ko gisee war nga ko mun a jox dal respect raada koo xam ne mu ngi téye mic ak tripod. So suñ demee si that position ñëw nañ ba foofu noonu wax ne ñoo gaay follow ñu so bu ñu gisee maa ñëw Ousman daw si na mu ngi vidéo mu ngi wax gaay ne kii journaliste yi nañ koo dóor am na yeneen other ladies yoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi wax gaay ne kii journaliste yi nañ koo dóor ana xamewu leen kii si biir nit ñi. Okay then ma ne Ousman ne keep on taking the video this has to go viral. So moo ko waxee this has to go viral then ñu bàyyi ma ñu hit ko moom pour nangu fuunam bi si loxoom. So push and pull moo ñoom mu am ku ko hit. So bu ñu ko hitee still sega na waaye ba tey mu ngi concentré soo xoolee vidéo bi da nga gis side boo xam ne vidéo bi mu ngi slice mu ngi shake because bu ñu ko hitee téléphone bi push and pull bi ak ñoom. So buñ delloo after Salama Seni wax ne ok nañ dem fële ne le media bang fa après gars ñi we need to talk to the media then you make sure everybody knows what is happening. Okay but immediately bu nga xamee ne this is going viral ñoom ñi nga xam ne ñu ngi sol dress code bi dañ move. So mënuñ la wax fu gars yi dem. So then disappear all around the whole day ñu ngi Banjul ñu ngi try to make a search about these people but mënuñoo gis gars yi we don't even know where they're located. To be locate all these people xamuñ kenn ki nga xam ne location boo xam ne foofu la dëkk right now. But comme ni ko Ousman waxee rek thanks to the Gambia police force because dem nañ joxe seen report and they were in support of this ne lii nekkul right loo xam ne lu war a happen la. So as for now ñu ngi try to see how to further this case because lii dafa nekk loo xam ne we deserve respect from these people. None of these politicians are paying us to do this. We can sit our TVs, concentrate on artists in Gambia, concentrate on youth empowering buñ di def. But we are doing this also to politics. So gisee ñu ko def tamit si politics it doesn't mean ne comme like dañ ko def pour is it violence or anything. No dañ bëgg everything mu visible si Gambian si politique yi Gambia dafa war a visible ñun dañ sona si dëkk bi
kii dafa ñëw mu wax lii Fatou ñoo wax lii Demba ñoo wax lii so everything has to be proved Demba lu xew Banjul su nekkoon media si nekkuñ fa wax boobu dina dem ba 10 years time du musa jeex because different stories moo fa nekka different stories moo fa happen Demba te that different stories bu fa nekka moo isi all this violence at the end of the day moo isi all this violence so ñun suñu liggéey bu ñu nekk def dafa nekk liggéey boo xam ne we are doing this for the Gambia one two for the world because comme ni ma ko defee doomi Gambians ñu ngi every part in this world and they are part of us they are Gambians so it's very important pour ñu put respect to this and to me also lu ma mujjee wax mooy yëpp yàlla moo mun yàlla mooy ko am doole maa ngi ñaan Gambians si pour ñu ñaanal ñun media bi ñu support ñu into this because dinañ dem ba si last dot bi because media all media houses dañ war a free ñu mën a def suñu liggéey da nga war a dem place wala dugga sax ñu block la ñu ne do dugga nga wone sa media card sax ñu laala ci na da nga amaan press card from the organizers journalists are free as far as am na kaatam anywhere foo xam ne mun na faa dem jëli fa information war na faa mun a dem ak kaatam but da ngaa gis ne Gambie fii dañ dee ràññee they always pick people from people they will pick you from among the people that they know you they know your background they know where you are from then you doog la involve si ñoom lu ñoo def if they don't know you ñu put la aside so li nga xam ne dafa war a jeex si dëkk bi fii dañu war a taxaw ñu xeex ko tey soo xoolee media bi 97% yëpp we are all youths soo demee si yeneen dëkk yi seen 75% 80% si yëpp they are over age of youths but lan moo tax ñun Gambians ñu taxaw as a youth ñuy def lii man tey politique party boo dem dañ dee taxaw ñu ne Malik is with us because I know what I'm doing I know my job I'm not here to criticize anyone lu ma war a def lay def if I sit with UDP in my platform danga def foo ne man dama leen hate because dama leen like everything when it comes to this local government election I'm part of the youngest journalists who got this interview with me most of this ñi nga xam ne pour nga am leen on board is very difficult te I ask them question ñoom seen boppa dañ def foo ne dama leen mere so at the end of the day su nekkee ne lii moo nekk di outcome démb lii happen na I was in Banjul the whole day lekko ma mënuma lekka suma géwéñ baa ngi néewi suma bëggeen baa ngi bilit suma family ñu ngi call in and out suma yaay mënuma waxa moom ba tey si suba because she was very stressed te xam naa ne that moment suma waxee moom she would try to stop me from this work so I need to avoid him suma papa laa doon waxal because I know that he's a man he know everything so at the end of the day suma phone bi almost 100 message mënuma reply anybody because everybody is concerned lan moo happen du si media bi even TikTok sax nga xam ne people are texting me from TikTok and I'm not getting used to TikTok people are texting me from TikTok dama like what is happening so at the end of the day dafa serious ñun as a Gambians ñun ñoo war a xeex bi ñun Gambians ñun ñoo war a taxaw ñu focus on lii ne ñun ñoo ko moom ñun fii lañ mun a tekkee parce que liggéey bi la ñoo def tey su nekkee ne liggéey bi ku nekk mu ngi ko def as a voluntary you are not wish to do this voluntary in the rest of your life yaa ngi ñaan pour ëllëg si compagnie booy liggéey wala media house booy liggéey pour ñu door de la fay di moment ñu recognize sa liggéey so kon liggéey bi ñu ne ko war a jàpp ñaari loxo te pour ñu jàpp ko ñaari loxo mooy dañu war a xeex every freedom boo xam ne war nañ ko mun a am in Gambia because suñu amul freedom si Gambia yi fii any other place fu ñu dem duñ am freedom nit sa kër suñu la respect gu te bul expect ne mbedd bi dañ laa respect so Gambia daal anyway things are totally changed time yi Jammeh dañ doon wax ne journalists do am freedom pour wax dégg naa di président Adama Barrow on his speech du time election bi wax na mu ne Gambia is different with other countries fi nga xam ne dañoo téye journalistes yi di leen tëj dégg la loolu dégg la Gambia duñ téye journalistes di tëj gisaguñ fi Gambia fii parce que after moom bu mu toogee ba léegi gisuñ fu ñu toogee mu joxe order ne ñëpp arrest journalists but these people that did this to me they are behind his party ndax ñooñu dégguñ moom mu doon wax loolu so na am mu teg ñooñu noonu and I don't command him and I don't say that he should be do it by force but it's his responsibility pour mu teg ñooñu on the media comme ñu toogee si media bi di wax lu nu naxari ak nu ñu ko defee this disgrace on the media na ko tegee parti bi on the media mu won leen what is the right to do in this country. That's my last word. Thank you very much. Jerejef, thank you very much. You see the young man trying, and I want to appeal to his family to continue to support him. So definitely, he sounds like he's passionate about this.
So definitely lan la def stay home talk ci mbéra bi ci ghetto gi di nan attack. Is that what he's going to do? So I want to encourage the government of the Gambia. Maybe Gambians are not aware, but in fact the government of the Gambia had put a moratorium on the issuance of radio station license in this country since right before or after 3 years Jordan Bete. They are not issuing license. Some of us are very passionate about this job and we want to continue to contribute and invest in creating awareness. Suñ gisee suñ dëkk bi mu delloo des gannaaw to some degree is because the people are not aware. We don't know our rights, we don't know our responsibilities, and this is why media is very important in any country. So I am encouraging the government to lift the moratorium that they have put out for years now. 40 them between Pura and the Ministry of Information, Nyunko Pushante. And I'm saying it because I've been in that process for the past 3 years. Mangi buga license. I'm not making it up. Yen journalists do your research. There is a moratorium on the issuance of license for radio. Now for TV, they set the bar so high and ask for so many unnecessary things. I would tell Neprab that's why she didn't have a license yet. Fatou Toure, I would think the same thing, and a lot of other people. I'm there. I've had several meetings between the Ministry of Technology and Pura, back and forth. And for the past 3 years, I've been looking for a license, TV station license and radio license. They make it hard for people like us who want to invest in this country and want to also empower the young people of this country. So I am urging the government and appealing to them to actually lift that moratorium as well. It equals to denying or suppressing press freedom and dissenting views. So ñu ngi ñaax government bi ci beneen yoon pour ñu lift that moratorium. Tu fekkee ne amuñ dara luñ ragal mandinkool ko ni man kuuke kuutee la. Mandinkool ko ni man kuuke kuutee la. So defu dara amuloo dara looy ragal. Let the government issue license to serious institutions and individuals that want to actually establish media platforms. I want to take this opportunity to say that. Now I'll allow Yusuf Adjata as somebody in the media, a byproduct of Gambian talents. Lima Wafi mentioned people are probably not seeing the people, but Yusufa will represent a success story of Gambian talents. Assalamualaikum. Namo be konton Anton na Anton is couple 360. Okay. Nabi beng dalilo mente to be honest hanisi mo nyada jube. Ousman more especially albalo nalako among kontan. Parce que ñi manke holiday ñi manke lifo me yalon ko I will imagine janaka nyata be banko. Grabe nun Cape Verde, seriously, I was following him Buffalo kana interview menkiji. Another Senegal from which most of the media houses of Mbatra Kane. Yeah, sorry. Mbatra Kane. So nyimu banko lete banko me yalon ko Ousman wulute janne. Mani kol sapu nyaadi apatu kunjulo be sare ndi janne. So nimbang kutam prautala, nimbang kutang isi so konko ko Ousman mu jambaro ti tolo ndana no la bakata kan. So ga mental to moneto. Ndara to be honest kunu biringa story nyumma ngamera ngala no assault anywhere or abuse is wrong. But my niata akanya mul panintino binata ko like dinding no me yalan ko among me kibat mo no but it's still a journalist an international journalist men come to concern be nyame and the saddest part wala mu nyindi
Nina at a security like I don't want to use the word security because I'm not even sure they belong to any professional group. Monkey police solti, monkey PIOLT, monkey from Navy or immigration. More along coming like factional you create within a party, just a security informal dealer, just to be in protective of the party supporters or leaders, which is actually fine. More problem at all. But now orientation from coming brother Maliki is very important. Itu mo bulan no like ko ta nyini la doko fake like imang any actually diala ko imang guidance diala bala doko ko nyam especially ni mo yalo ko yang like become family no sentiment like how aggressive I was not there yesterday people I was tracking I was watching every single thing live but even if you see the way they were behaving imagine like it's so aggressive it's so belligerent. So ngamera be important about it. Ousman in record on mail data, about 2017 or 2018 Canada, and the amount is needed personal development, more especially the mental employee. So it's not just about the mental health. Ngamera is about the media. And I think also this tells a lot about us. Gambia as a country, media as a profession. The saddest part all in Yinti Bafalapo, journalists will limit land. They should be professional. They should be ethical. You don't understand like what kind of profession or ethical is in India Makanja. Because a monkey to love do code could have a money could be done a general nano to the monkey nano. No. I mean make can only climb and all into member can only think at some point nano like Volocuyate. Like a member and Manuko Niman could come. So what a man remember Yalana like it is too wrong. So for more I think the Dunia be a Japan for but the message went like I jumped at a at all in Interco. Remember, it is high time. Although it is unfortunate, Amanya Police I went about like 20 to 10 years ago. In the 21st century, like 2023. So, I'm be important about President Barrow. To be honest, I do Kubala because I am more Oriental. Although, to be honest, I'm not surprised. I am not surprised at all because at the final lot of campaign rally, I have a voice to create la Melialongo. If it are money to the capital table. Who knows? I still want the same faction of boys or Lebetin or Lebetin. So, very important about it. So, in short, remember for all of you to go, you would didn't Malik. So, you make it a Punasa discouraging the Lord because Abamasa final like media quit because I'm better Abela Latinian. And for instance, 2017. Yung Nabrudan Belon, remember is Torodo. Alasan like the same story, the same journey of desperation, frustration, well into the mental in 2017. Because in Jita Kolela, Mantar Fena, Nakaran in Tom Foot and like Udodina, so Malab Katar Sidin Soko, maybe Katar Kudo Kamaya and Kamam, but I want to make best use of myself. Because I am from responsible community, I am from responsible family. So not your mental talents. Bring up for fat somewhere. To be honest, in the lab from the internship are closed, so we're not taking anymore. But I had to plead with her. Please, Nenda, I promise you, I'm gonna become one of best version of myself. But I Ousman Joof calling the Ousman to be honest, the most oriental and no matter what in Yamudo Kundige. But Ilaki Amurokang, Bankudiakang, because this is something you're so passionate about. So then at Jewel Yama, fast forward to 2021, what I'm on but Alhamdulillah. Bingala Media House Calendar make the 360 plus the Afrafanyam is a household name. Birin Musukunda, Masukunda, multi member of Laka Bokamentary Still or Labokaji. And who Alaka Polangas into the mental you're selling a number of institutional Menkamol empowered and Menkamol Cementriawal. Sell a neat and start how far to kill that. This college. In success in the world and internal continue. It's impossible at a kinola. So encouragement nyanta kala jela this is a project na yang man sekunda project lo to be honest itla nyanta kala because amake Ousman na hajuri pour kamen kamolta kam kulumida no it's not even his job asano la family sort of America ko gambe fana family sort of atala ko total nanga holidays like asano gambe ko mi gaji semester do ka nyanda but no about professional to but with all the poverty we pay like banku do ko lo bit. So ngamela the list I mean deserve lima for baraka lima for no jarama mala to be school atamita mena I deserve so feno wote me yalon ko like ndinga ko ndemle so ndesi mem fono wolon doron ni project ko nyingo masa ko ndanyanta afasala ya empower but igniatri ma fasa pana no it's fine because optional what mo for sino ni project ko fasa but the list for ngamen deserve na wala ni constant abused
So fante nyina la promote fa Ousmane mbafule mbe hakidane la because mbe yala ko to be honest and we all stand in solidarity with you. So what I want that's my message to you. Thank you very much, Yusufa. The only thing I will say before I open the floor for question is, it looks like in this country, people take pride in inflicting pain on others. Ci li ma jot a xam, 20 years laa tukki, it's not 20 days. Barki Dembo Njaay, when I went to Banjul to have a meeting with the NCAC and others, I was coming back and I picked up a young man that is attending St. Augustine's, Mameko Lift, and we were talking, and I told him I'm an ex-student of St. Augustine's. Binyo waxtaan, he was very eager. Must start the college to teachers. And none of my teachers are still at St. Augustine's, except the current vice principal, the principal, who is Father Tupan. We 21 years ago, I graduated at St. Augustine's. It seems like yesterday to me. But it looks like in this country, people take pride in inflicting pain on others. Fi lo fi buga si deka bi fi nit bala mo kontaan mu toroxal la nit ku fi am power nguur su ndaw doole bu tuuti, we abuse it in the Gambia compared to everywhere else I've been around the world. Fi ku am doole bu ndaw mooy tax nga dem office nit mu war laa mun a signal benn paper mu jël ko 1 month ñëwal tey ñëwal ëllëg ñëwal gannaaw ëllëg mooy tax nga dem place nit ñu war laa faj ñu teg la fa su dee si lopitaan yi la ñu teg la fa for the longest mooy tax nga police yi war a def seen liggéey duñ ko nangoo def. Every sector you go to in this country te dama ko dee wax ne suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen yonent yëpp nekk ay ministre yonent bi président nekk suñu président dëkk bi du dem fenn fee nit yi change seen attitude. We Gambians ñooy change suñu attitude. Yàlla dafa create leaders seen leaders yi seen biir la leen di liñ dee def si suñ biir kër yi ni ñoo doxalee noonu lañ dee yóbbu loolu lañ dee yóbbu si office yi. This country, people take pride in inflicting pain, di merloo nit, di toroxal nit, di jaay ndaanaan lu importance. And you are a servant. Surtout civil servant si nga xam ne dañ leen a fay xaalis nit. Foofu dem si banque dañ laa jaani. Place yi nga def yu si bari. People are angry and mad. Te defuloo leen dara. They act like they're doing you a favor. This is the providing service. So you must get to a holiday, and I know a lot of people in the diaspora can relate to it. Ñoom dañ gétene ñi dañ am buggee wala dañ foog na ñoom lii lañ wala leneen liñ xam fi nekk la dañ xam yelleefu doomi aadama lu ci bari di la jox sa gëdda. Security, whether police la soldat la NIA la or any security apparatus wala boog ñi doon guard ñooñu sax seen responsibility is nothing but to protect the lives and property of the people. Lives and properties of people. Lolo is in liggéey. Primarily. But they take pride in inflicting pain. Toroxal la, sonal la, gaañ la. Nañ leen wecc jikko yi. Thank you once again, Mr. Salifu, Malik, Yusufa, and all the media houses that are here. All these young people I'm talking about here. Musuma leena gis ñëpp kenn si ñoom musuma ko gis face to face. This is the first time all of these young people covering this today that are in other media houses. Musuma gis kenn si ñoom xawma si kenn si ñoom bokkuma kenn dara, nothing. And for the record, I'm not on salary on Gambian Talents. Butu penny do I make Gambian Talents. I did not create it to make money, but to empower this country, the young people of this country, and contribute. Say they are a byproduct of Gambian Talents, wherever she works now. But thank you very much. I open the floor to questions. Go ahead. You can give him the mic. Yeah, okay. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. My name is Edward Francis Dalia, a journalist at Gainako. So I have a question for you. Since the incident, have you received any apology contact from the NPP people? Like
their party leaders or someone who is an NPP guy working for NPP or in the political party? Good question. And yes, as the incident happened, I did not receive a call voluntarily, but I called Sidinjai. I mentioned it earlier that prior to me going to BCC, my last appointment after meeting with Minister Ahmadba was at Sidinjai's office, where I met with Keksane. I called him because soon meeting be that one what a continue mark mom. And he started talking about the meeting. I told him, I'm not calling you to talk about the meeting. I called you to inform you. He has apologized to me. I told him the steps I was taking, including this press conference I'm calling. And he started asking me to not go ahead with the press conference. Press conference. Yes, I did speak to Sidinjai about it. He did apologize to me though. Why Kensington officially called me to actually from somewhere. Maybe why be my XFE when I got to this place is when I actually took my phone and called him to inform him about it. Thank you. What's that? Your name is? Usainu Dabo Uh-huh. from the Digest News. My question is, did you engage GPU as it is the body responsible for the affairs of? Oh, I wasn't here. Yes, GPU. Then I missed it. No, I it's was okay. kinda late. GPU were supposed to be here, but of course they are not able to make it because the president is all the way behind Birkama. 10 minutes before I started this session, I was on the phone with them, and in fact, we are going to the police with GPU from here. They are very much aware and informed and part of this process. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So this bar jot na buguma lefin, but I know that people will be talk biyaga na, but let's you can ask any question you want. Yeah, totally. Assalamu alaikum. Maa leen di ziare ñëpp. Maa ngi tudd Alassane Ba di liggéey Tra TV mooy Toro Alassane TV. Monsieur Joof dafa am lu ma bëgg a laajte tuuti mooy depuis président Barrow bu mu toogee ak tey gis nañ ne comme yoo fi neem ak yoo xamante ni man fekkee naa ko ñu ngi toroxal journaliste yi te ba tey président Barrow musta génna wax ne journaliste yi respect leen because comme journaliste su defee démonstration dara du dox because ñun ñooy wone lu nekk te yow nga nekk koo xamante ni yaa ngi play a good role Gambia fii nii ak outside Gambia so tey ñu waroon la jox cër boo xamante ni as a leader su mënoon na nekk sax waroon nañ la jël jox la ñu lay gàtt ngir dara bu mu la jot because liggéey boo nekk di def léegi nga ñëw si cover lifin bi naka la sax mayoras suwan bi nga cover ko lii nga amee ko foofu noonu léegi yaakaar nga ne comme président Barrow dafa war a génn def live video apologize journalist yi surtout yow ak Lamin. He is the president of the country. Whether did not have live video or not, he still deserves the respect. For my live video, but yes, we demand apology from him and his party, and you reorientate their people, seen militancy. Ñun parparlo wuñ bokkuñ fenn li xew ci Banjul ci beginning bi with UDP yëpp lañ wan when BCC was yellow. When it turned gray, we went gray with them and covered the entire process, whatever was happening there. So yes, we demand that. For those of you who don't know, that's Alassane Ba I was talking about from Toro Alassane TV, the story that I was explaining about, one of the success stories. Yes. balaa ma lay laaj question dama lay mastawu ba pare mastawu suñu naataango bu mari benn bi du laaj waaye dama bëggoon rek ndax am na loo wax te ñu bari ci press conference bi ñëw nii ñi seetaan ni mu ëpp
dañoo bëgg a xam comme nga da nga doon tënk rek li nga xam ne moo jot a xew Banjul beneen laaj bi tamit mooy jokk nga kuréel gi nga xam ne moo ëmb taskatu xibaar yi ci réew mi muy GPU lan lañ ci jot a def ak fan ngeen toll loolu mooy laaj bi beneen laaj bi tamit dama koy jox Malick Malick ndax ñu bari dañu naan est-ce que Malick juumul ci fi mu nekkee woon noonu amul woon leen luy mandarga ni ndax gisuñu ko ci moom ndax mu takk ko ak yooyu mooy lu mel ni presse 4 ak yu demee noonu ñu ne ak tamit ni nga nekkee woon ci jamono yi jaxasoo boobu mbooloo mi ak xeexoo bi nu mu baree woon foofu yow it ni nga gënoon a duggee noonu est-ce que gënuloon a dugal sa bopp ni ki ni ko gars yi di waxee ñu ne amul benn xibaar bu jar bakkan ndax it amuloo mënoon a jéem a xool neneen noo defee ba génn ci lu dul ni ngi leen ñuuxoo woon noonu waaye di la mastawaat bu baax di mastawu Moussa Diouf ma jum tamit maa ngi tudd Mouhamed Mbaye Garmi nekk taskatu xibaar ci Africa TV. jërëjëf Garmi. He is also one of the success stories of Gambian talents. Senegal la jógee Gambian talents moo tax mu ñëw fii def internship pare ba dem fi mu nekk and it's one of the success stories. But Ling Malaj, GPU, we are constantly in touch. When it happened, I contacted the president. Over the years, GPU ñu ràññee lañ because incident yi ma fi list ni yëpp we work with GPU. Yàlla def na nag dara génnut ci ba tey kese Mambo Jabato waaye incidents yi ma fi list ni yëpp we would contact GPU and let them know and work with them. Now, in this case, we want to take it to the next level. GPU will condemn, they will write statements, condemn, and of course, hard meetings here and there. But after that, this particular situation, I contact MS, the president. He led me to Mr. Jao, who is the safety officer, who I spoke to. Wow. Bim xewé ma contact ki nga xamné moy MS di ki jité GPU bi ma ko contacté wax ko lu xew mu ne ma mom mu ngi ci meeting mu jox ma number Missa Diaw ki nga xamné mo yoré safety manam karangé journaliste ci GPU mu ne ma dañ wara meet at 6 o'clock ci ngoon dinañ mu ngi busy waaye 6 ci ngoon juroom benn waxtu ci ngoon dina bëgg ñu am meeting ci office bi fii ndax fan nga nekk ma ne ko dinaa nekk suma office mu jeewut ko mun a miig nag because kii lañ gaañ man maa leen njëkk a jokku kii jokku leen ñu jël affaire am enu ko ànd ak moom ci place yi ñu war a dem teel a bakkenam bi tane nii waaye su ngeen seetee vidéo si di ngeen doon gis naka la bakkenam bi doon nàccee démba ñu jublu ci moom affaire am ma jéggal leen meeting boobu ba mujjuta am but wax naa ak ñoom boobu ba tey multiple times wax naa leen ne ñu ne ñu binda statements dem ci police yi yëpp ci seen recommendation la dem nañ te suñ ci jógee tey ñoog ñoomay àndaat delluwaat ci police yi parce que si suba dama toog Banjul police call ma ñu bugg a ma dem fa si suba si sax ma ne leen du ma mën a ñëw si suba si ba dinañ ñëwaat incha allah suñ paree so ñoom ñu ngi ci process bi everything luñ war a def dinañ ko wax again yëf yaa ngi in si loxo police yi investigation door na bugguñoo dugg ci mérite si case bi maanaam li nga xam ne mooy ci digga bi wala dugg ci li nga xam ne moo jotoon a xew foofu bëgguñ cee wax en tant que loo xam ne mu ngi ci loxo lu waa fi mu nekk nii jërëjëf beneen question bi pour yow la. Mohamed di la jaajëfal bu baax a baax parce que li nga laajte am na solo trop waaye dafa am tamit li nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel trop. suñ carte si pour di ko def suñ baati dëgg la daf dee baax pour ñu gaaw la identifier si biir nit ñi waaye dafa risque tamit parce que pour nga ñàkk ko daf dee gaaw parce que si biir nit yi nga nekk pour nit xëcc ko mu dog daf dee gaaw but foog naa fii fuñ dem dañ la dee wax ne nga génne sa carte nga wone ko du nga dee laaj lu tax defaloo ko sa baat bi dañ la dee wax nga génne ko nga wone ko so nga génne ko nga wone ko nga dugalaat ko in a safety position anytime soo ko soxlee di nga ko jot. But su xoolee vidéo bi especially vidéo bi Ousman was mu ngi woon suma gannaaw di ngay gis ne man maa suma cameraman bi ñu ngi ñëw behind the people lañ ne ko ni si gannaaw nit ñi leen doon ñëwee ok bu ñëwee si gannaaw nit ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dóore ñoom seen boppam ñu ngi def distance ak fu problème bi nekk
ñoom ñu ngi taxaw si kanam ki nga xam ne mooy Tunkoo Jammeh ki nga xam ne moom moo nekkoon di am push and pull bi foofu noonu mu ngi si maraaj bi am na distance ñun ñoo gaay te foog naa bu mu xasee ba dóor caméraman nga dóoruloo téléphone de caméraman nga dóor léegi na soo déggee ma ne dóoruloo téléphone Pa Ousman dëkk bi ñëpp xamee nañ ko àdduna bi salaamu na ñëpp xamee nañ ko léegi na loo ko mun di def tey pour sonal ko sa bopp nga nekk di sonal wala maatee nga nekk di def because ñooñu ñëpp ñu fa nekk ñëpp kenn du wax ne moom xamul Pa Ousman soo xamul ne sax he is the co-founder of Gambian Talents TV waaye di nga xam ne kii mooy Pa Ousman ok soo ñëwee si man bis man mi nga xam ne maay ndeyi mbela bi gis nga caméra dóor nga caméra maa ngi téye tripod ma ne la suñ liggéey la ñoo def dan foog naa ñu ñëpp Gambie lañ nekk war ngaa mën a xam lu ma laa wax ok ñu fa nekkoon yëpp su nekkee ne am na ñu amee carte ñëpp caméra lañ amee woon majorité bi yëpp caméra lañ amee mooy li nga xam ne mooy woon seen lan laa mën a wax sax seen ID card soo xoolee vidéo bi di nga gis ñu bëri soluñu woon seen press card si kon dafa fekk ne xëj na man maa si nekk ki nga xam ne man lañ fiil ne ok man leen ñeme ok man lañ ko mun a def pour mu dem si ngelaw so moo tax ñu ñëw si man loolu laa ko mën a jàppee. And Malik, in fact, I have heard unconfirmed reports ne am na ñeneen ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu yeneen journalists ak media people ñoo xam ne gétteen nañ leen foofu wala boog bugg a daanu seen kaw in fact kenn si ñoom sax is Fatou Samba biñ mu ngi sori woon but bi gaay gisee bi mu gisee crowd bi man fi ma nekk ak li fa doon xew yëgu ko sax muy ñëw foofu fekk am PIU officer si rescue na ñu ñun gaay gis ko muy jël di ñëw moom xamul lu xew dañ dem si moom tamit jotuñ koo laal nag but am na ñeneen ñoo xam ne jot nañ fa am jaxasoog ñoom wala laal leen. Any other question? nit ñi nekk di wax on social media because to them they feel like li nga def it's an act of hypocrisy gaa ñu ngi wax ne su fekkoon ne UDP la wala any other party you see UDP let's say UDP militant attack GTTV journalists but right now we are seeing some of the posts that NPP there, the word NPP is not there. So they feel like it's an act of hypocrisy. And as you're doing the live, some people are saying, you're not going to NPP more because you are in for NPP. What is your reaction to that? Same opinion, la. Gambia is divided. The dissenting views must be encouraged. Luwai wa, respect nako. And I think by why today buying and sell them. How Malubenin Media House been about for Gambian talents been there, wala post and videos you have for the record since Marco Jail Marco post. The NPP is very visible. NPP security officers. That one. Everywhere. It's there. And people here and Lolo ma talk fee. Demand apology. I'm demanding apology from NPP and the president. Why? Because NPP same mutila one. I've had encounters with all of them. Not only in the team Sobeya Muje attack at Antitukujalos funeral. That is yep. Whether I know otherwise. Man suma mas gi dañ ma jël sax political parties it's okay pour ñu boole ma fu ne yéen ñi nekk fi ma train leen gis ngeen ma won leen nataal yi nga xam ne ma tusngal make up ma jël suma kanam gi ceeñ ko def ma jigéen they do all kinds of things so I'm used to the politicians and what they say members of the different political parties and what they say that doesn't bother me I'm used to it and I respect their opinion but certainly I know it is NPP saying it again wax nañ ko waxaat ko ñu ngi ko waxaat te moo taxit ma am sañ-sañi call Sidi Ndiaye calluma Almami Funding Tal of UDP calluma spokesperson of any other political party pour express concern or wax leen li ma dal NPP la call pour wax leen ko. Okay, my other question is ñu bari ñi ngi wax ne because gis neen jàmmaarloo buy faral di am between journalists yi ak security officers yi
ñu bari ñi ngay wax ne saay bu xewee the first thing that you will see online will be like baax na si yéen parce que yéen a ko vote in for. So what is your reaction to that? Because hardly nga see public be, if you see 95% of them, 5% be always incidents like this to happen, duñ they side with journalists. They always say that journalists, they are unprofessional, but para ñoo vote in for lii. So what is your reaction to that? Yàlla def na man am this enfranchise ci gàttal awma carte vote parce que dañ damma suñuy laaf ñun Gambien su nekk bitim réew mënuñoo vote so yéen a ko vote bokkuma ci parce que votuma awma carte pour vote dañ damma suñuy laaf bëggoon ñu vote def nañ lu nekk nag and we want to vote. Gambians in the diaspora want to vote daily. We are eager to be able to have that opportunity pour ñu sànni carte suñu négocie yeneen dëkk yi ba ci Sénégal gii su election jotee they come to the United States indi ay ballots af Senegalese foofu they go vote ñun mënuñ koo def dañ damma suñuy laaf and we wish we can so sànniwuma carte ba sànnil Adama Barrow carte su ñoo wax ñeneen la ñoo wax but not man. And I want to say the issue of the phones, as my brother is alluding to, maybe it's in this country. It's not wrong for media or journalists to use a phone. Suma telephone B, nekuma diko wax for anything, it's more expensive than a lot of cameras. And my Bima Sol, falako attach. I do a lot of work with it. And TV stations all over the world use phone. It's not unprofessional. And I'm going to correct Lolo because suko guy dege security or anybody mun nañu gis ku téye phone ñu foog ne kii nekk di def liggéey image bi moo génnee ku ko gis it's probably better than a lot of images. I can take 6K video with that phone. So use phone and wrong. I just want to set that record straight. In case you get a journalist wala ku téye phone ñu attaque la ne phone nga amee ana sa caméra foog ne ku téye caméra bu mel nii rek doo journalist no ci yow la des. If your media house want to use phones, and several media house, I was at the Wax Sa Xalaat Award this past weekend. I issued one of the awards for our Gambia, and the media house that was covering some of the images. If phone live, they had multiple cameras. You can use both cameras and phone. You sync the images. So people need to know that it's not unprofessional. Thank you very much. Sorry, it's a question more than like Ousman, because I'm a Gambian. Okay, Gambian journalist, the professional up to the level when they go because lot of my johuñu right bu ñu wara jox privilege bu soxla mënuñ ko am lu happen ni demba wala ma happen dal nañu bare ok na calculate ko tay benen journalist civil gis na ne happen nañu bari gisul dara loo xam ne génn na si li xam ne mooy outcome bi pour ñu wane ne lii fees na suñu bopp ñun journaliste ok dal na ma tey ndax ëllëg yow soo génnee ñu bëgg laa def the same thing man luñ ma nekk di def ndax yow di nga ba doo defend sa boppa ok defend sa boppa boobu noonu soo tayee di xeexal kooku pour nga defend sa boppa dañu ne you are not a professional journalist dañoo put the blame on you ne journalist bi dafa stupid xool ko mu ngay xeex waaye pour nga defend sa boppa duñ seet loolu noonu tey démba luñ ma def xeexuma ataguma maa ngi toog tey ñu ngi try pour seet naka la ñoo mun a sensitiser people bi ak naka la ñoo mun a def pour mun a try ñu solve this problème mu mun a jël si dëkk bi waaye suma fight baagoon tey dañoo taxaw ñu ne man dama stupid so kon ñu duñu mun a wax ne ñun we are civilized or we are not civilized dama gis naa ko comment Gambian Talent TV moom mu ngi jotee suma jabar ma ne suma jabar bu ko faale mu ne lu ma dal nii baax na si man because ñun we are in support of Adama Barrow yes dafa taxaw pour ñu sànni ko man sànni naa ko sànni lu ma ko kii sànni na ko sànni lu ko but sànni luñ ko pour ñu ñëw di dunda violence bi wala problème bi si biir dëkk bi dañ ko sànni pour jaama si dëkk bi te jaama bu leen ñàkk di ñaan. Thank you. jërëjëf maa ngi laa nuyu Mr Joof man this is the first time ma gis la comme lu nga wax ne ñi fi nekk xamul loolu laa lay dëggalal Modou Mohamed Niang ay Africa TV maa ngay nuyu ñu fi nekk ñëpp man nag dama bëggoon a xam exactly di what is the problem lan moo tax lii mu yeew waaye yaa ngay wax ne affaire bi dem na si loxo yoon doo si mun a loolu daf ma lifin trop parce que lan moo tax lii mu xew I think am na lu tax loolu laa bëggoon a xam waaye nga ne mu ngi si loxo yoon doo si mun a leeral gannaaw bu ma leen mastoo yéen ñëpp ñaawlu lii
tari nga fi ay case yi bare dara sottiwul léegi what is next lan leen war a def ñaareel bi moo ne yéen ay patron de presse ngeen ndax duñ dolli itam gën a ñaax suñ young journalist yi because sometime man dama dee dem si ay events sometime am nañu sécurité comme président nuñ dee waxee puusal sax am nañu dee réacté itam dafa day xaw a méngoog yoon parce que bu dafa dañ foog ne dañ ñoo moom right bi too much bàyyi si xel ñun tam so yéen ji dee jàngal journaliste itam yéen xamal leen loolu am na fooy toll yow da ngaa sëf sa boppa because man yóbbu nit news du ma si ñàkk suma bakkan su ma si buggee ni ma teg la fële dem doxi suma soxla jaru ko soo foog naa ne tam war nañ ñaax journaliste yi ñu xam tuuti li ñoo def because su nar am puson pool nga teg leen fa foog naa jarul loolu ñaareel bi mooy ne bëggoon naa xam lan moo tax lii xew groupe boobu naka la gaay tudda ak luñ sol dafa yéeme groupe dañ ko fi ragal su toogee di fi war a gisaat groupe bu uteeg state guard groupe bu uteeg police bu uteeg PIU war a ñëw di dóor si kaw nit naka la groupe boobu tudd dañ ko war a yéebaate léegi waaw jërëjëf questions yi nga laajte yëpp ak suggestions yi nga joxe lu am solo la groupe bi dee xaw ma seen tur waaye ni ko Mr Cham waxee mooy ne groupe lañ boo xam ne ñu ngi sol yére yiñ sol kolapati président bi moom lañ sol ñoom ñëpp nag ñoo ko nduróole some of them taxi code ba pare tii ay tasers muy yooyu nga xam ne daf dee maas nit waaw tar soo seetaanee vidéo si di nga ko dégga di nga dégga taser bi li ma wax mi ko bu ma ko de ñu seetaan vidéo si pour laajte li nga wax noonu looloy suma crime de li ma vidéo ndax maa ngi nii di la wax taser si dañ doon def noonu ñu génnee ko looloy suñ crime de including toppa kii ma vidéo ko man de loolu lañ ma mbéjee again foofu laa ci bugga but si leneen li nga wax ci journaliste yi xaw ma fenn ak ku topput waaye at Gambian Talents dama leen a jàngal loolu te seede bi mooy Mohamed Mbye Garmi mi toog ci waxam dégg naa mu wax ko leneen lum xamut is one person that has always told me ku ma wax ne xaw ma loo ma musta wax de waaye loo ma wax su duggee benn yoon du génnaat bés bu ma ko jàngalee ne no story is worth your life waxut ko ci angale léegi waaye daf ko làppatoo ci olof bu la benn xibaar jaral sa bakken loolu la wax ci olof if people don't know I taught him that in English and this was when Adji Sarr's case just started in Senegal lii tàkka di xew Senegal tay yëpp boobu mu ngi Gambian Talents nekk Dakar ma ko sen muy dem di def coverage yooyu maa ko guide di ko tatagal journalist yu bari Senegal ak media yu bari di ko toppa I taught him all those skills so ñi fi nekk yëpp including li ñu baaj ñu ngi leen a jàngal loolu des na si ñoom ndax apply nañ ko apply yuñ ko te journalist yëpp maa ngi leen a ñaax ñu ko apply it is true that no story is worth your life su ñàngee ba ñànga dawal you should be able to do your coverage in the safest possible way and the safest possible distance te journalist yëpp a war a xam loolu thank you last question Alassane or okay man la Alassane ba tey maa fi ñëw Tra TV Mr Joof damay laajte incident bi one time la happen ak fan la xew because bu ma nekk di seetaane vidéo bi Malick John fu mu doon reporté te time boobu gars yi ñu ngi waat dafa mel ni gis naa sa mobile bi mu ngi jël ba pare ak sa wax ci biir so moo tax laa bëgg a xam action bi fan la happen ak one time la so pour jox nit ci perspective Banjul démba lu interesting moo fa xew benn waat moo fa doon war a xew which was supposed to be ñu waatal mayor Rohey Malick Lowe ak councillors yiñ elect yëpp ak ñiñ nominate gaa yi xëy dem fa nekkuma fa woon si starting bi and news came out ne waa NPP dañ ñëw ak seen entourage toogu yiñ leen dedicate doyut pour ñu toog si kaw stage bi ñu ne leen councillors yi ñoo faa toog ñeneen dañoo dem si yeneen place yi ñu ne duñ def loolu xëccoo push and pull am fa gars yi boycott dem seen office waat bi continuer ñu waata Rohey Malick Lowe UDP councillors yi elected UDP councillors ak nominated councillors yi Malick Jones mooy woon chairman of the ceremony facilitated by the
CEO of BCC ñoom kooku moo ko facilitate ñu waatal ñu ba pare bi gars yi pare Rohey Malick Lowe génn dem na beneen dafa dem si chamber si and I covered all this dem ba si chamber si mu mujjee génn ñibbi dugg si moto ñibbi bi Rohey Malick Lowe demee nag waa UDP dem ñu nekk fa nag some of them nataalu def li tëgga wéy UDP jaagut ñu toog dégga caravane buy ñëw tamit ñoom it ñu ngi wéy Ibu Faye teg ay wéy Ibu Faye yu neex sax waa lifin wéy waa UDP wéy waa NPP lifin fele wéy UDP fele wéy Rohey Lowe fele wéy Ibu Faye fele noonu la gaay nekkee foofu noonu different places. I interviewed them. So you can take a video, so you will see one of them saying, "Ne, naka ñun yuti ñun Rohey lañ fal mom lañ bi lele." They were saying lots of things. Actually, this incident then wa NPP be pare yo UDP ñele wa NPP ñoo waat si biir xool bi gaay génn si bunti xool bi taxaw nataal ñu ànd ak Sidi Ndiaye di génn pour delluwaat seen bureau di gaay di dellu seen bureau. That's when this incident happened because Gumbe gangi li takar na si yefi ku nekk ngee def sa li ambiance. It was a normal day. Ku nekk si ñoo doing their things separately. And all of a sudden, I mean, in fact, Tunko was passing. Councilor bi wax ni Tunko moo doon romba. And this is on the video that I took. For the record, I'm not making it up. Dem leen ngeen seetaan ko. Tunko dafa génn BCC di romba. Waa UDP supporters yi ñi doon wax na ñoom Rohey lañ sànnil and everything. Ñoo buu Tunko. Fact, they were booing Tunko. Di ko boo. Waji taxaw téye caméra di ko video. Tunko si moom. Kii ak ñun ñëpp looked at all of that. And this is where the fight started between them. Last question. Okay. Thank you guys very much. I appreciate it. Thanks to all the media houses that were present here. Thanks to the Gambian people for the solidarity messages. Fu waay munti nekk ak ku ñu call, ku ñu text, ku ñu seet yëpp kontaan nañ trop bu baax a baax. Maa ngi gërëm media chiefs yëpp ñi leen fi yónni yéen media bi yëpp maa ngi leen a gërëm di ko jaarale. I thank you all through your media chiefs and I apologize to my family once again for everything that has happened. The master was my brother. Thank you very much. Chaotic moment. Yéen a ko gis noonu. Ñu ngi gis nag time bi ni ñu ngi gis sort police and other people. Ñu ngi nii nag Pa Ousman nag min moo xam ne moom Gambian Talents TV kenn xamut lu mu def wangu. So excuse me please. I am here doing reporting of whatever is happening. Young man I know from nowhere was running. I followed them. Only for them to start attacking me, touching my phone, holding it, calling me names and said I should stop what I was broadcasting, and I will not stop it for any reason. And of course, eventually, some of them held my phone, almost broke it, and one of them slapped me on my face. I don't appreciate it, and I will tell President Adama Barrow to talk to his men. This is a law of laws. I did not leave United States to come here to be abused, and I will not take it lightly. I will not take it lightly. This needs to stop. This is not why the Gambian people voted in for President Adama Barrow, and this needs to stop. After this, what's going to be your stand? I will get the service of a lawyer, and I will take due process. I don't know the gentleman's name, but I recognize him. I have all of them on camera, all of them. They broke the face. They were punching the young man in his face, and they broke his face. I will take due process. I'm not taking this lightly. Jogewuma America ñëw suma dëkk pour ñu toroxal ma. Liggéey moo ma fi indi. Dooleel suma dëkk moo ma fi indi. Gis suma mbokkaay moo ma fi indi. There is nothing like that. There is nothing like that. That's the young man that was being abused. Yes. I would like to talk to Pamodu in fact. I would like to talk to Pamodu in fact because he's the one having my video. Let him video me.
because he's representing many people in diaspora. And I'm representing the diaspora 75%. I want Pamodu to take me. Uncle Pamodu, I want you to take me personal. Of course, I will continue. Bro, back on with the I'm going to continue my work. Thank you. This is the second time I've been hit because of this kind of issues. Did you? Naka nga def? Jaama rek. Naka nga tuda? Man Malik Cham. Malik. Yeah. Malik lan mo xew ma ngi cover the departure of Sidi Ndiaye ak councilors. Okay. All of a sudden ma gis people running after you. Okay. Guy daw. Yeah. Sa kanam bi ñu fa gis nacha ak deret lan mo xew? Yeah, first of all, dama maa ngi tuda Malik D Cham. Okay, maa ngi liggéey Jamono Media and Products kind of in South. Dañ ñëw pour cover event bi tey mu nekk di sworn of the mayor and the councillors. So bu ñëwee gis nañ ne lifin bi li nga xam ne moo nekk councillors yi bu gaay soodee ba gaay génna ñu ñëw ñu ngi génna ñu gis push and pull mu ngi am fii suñ liggéey as a medialist dañ ñëw pour cover loolu noonu ma ànda suma caméraman bi ñu ngi koo cover so ma ne suma caméraman bi ne ok ma daare ko ma ne ko pour mu cover fi beneen góor bi dóor caméra bi ma ne ko ñun dañoo liggéey we are from a media nu ma koy we are from a media gars ñu ngi sol is it like sport coat la gars sol so sport coat su gars sol beneen man bi mu pousse ma bu ma poussé keneen ki mu ñëw mu hit ma so bu ma keneen bi hitee ma téye suñu tripod bi ma ne ko soo ma hitee dama laa dóor because dama def suma liggéey so ma koy loolu ñoom foo ñu jël testa keneen ki mu press testa bi suma loxo bi so gars yi follow up ma noonu laa doon dawee so pour su tax maa ngi dawuma pour because of dama doon daw gars yi non dama doon daw pour public bi ñu mun a xam this is visible la ñoom ñoo nekk di def lii because si groupe bi mun nañoo toog ñu weddi ne ñoom defuñ ko but dama doon daw pour nit ñi gis di main pass yi ñoo xam ne ñoo nekk di def lii gis nga nu ma gars yi hitee suma gémmiñ bi yaa ngi gis nu ma gars yi hitee so last minute bu gars yi xamee ne bu suma cameraman bi ñoo jël si gars yi ñëw di ma wax ne ok bàyyi mu seeda because of lu ñoo jaay mooy lan is it law bi moo nekk seen loxo ndax lan moo xew bi moo nekk di second time Gambia da ngaa ñëw ngay cover event as a media as a journalist ñu laa hit ñoom ñu bëgg a decide yow loo war a def te ñoom suñu diggee nonsense bu leen neex leen ngay wax dégg nañ fi ñoom seen boy ñu ngi saagandey ministre yaa everybody ñu ngi saagandey ñu ngi wax nonsense su nekk so ñun ñu ngi def suñu liggéey at the same time jëlewu si daal lu hit this is second time lii mu ngi happen and I will not let this go donc the same thing ñii ñu ma nekk di attaque showing up any card soluñ benn uniform pour wane ne ñoom they are from this ñu ngi liggéey si this ama government or ñu ngi liggéey in any stakeholders den sol normal civilian dress la gaay sol muy dress code boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko nduróole ñan la gaay àndaloon ñoom ñan la gaay àndaloon ñoom ñu ngi àndaloon ñu ngi woon in support of defending NPP seen councillors yi si loolu la under loolu la nekkoon so I cannot be identify whether they are with them or not but they are there to defend them I can say that they are with them yes moo nekk si gars yi ñu ñëpp ñu nekk fi yëpp ñu ngi liggéey si media bi we know what is happening ñoom dugal nañ su nekkee ne ñoom seen members yi nanguwuñ pour ñooñu toog joxuñ jaay toog waaye ñoom councillors jox nañ leen toog loolu ñoom seen business it's not my business man am a citizen like them time yi vote su jotee dama dem ma vote whoever I want so su amee seen maire ñu dem through office ñoon la ko gars amal but ñun nekkul ñun ñu nekk si media bi ok non nguuri Adama Barrow ama dara lu ma si wax as a journalist but lu ma wax mooy let him address what he has nguuri Adama Barrow is not waa yéen a ko gis noonu koo xam ne nag NPP